Oh. Die schon wieder. There are those who simply never choose a path. Ja, das hatten They wir. know that neither extreme is balanced, but they cannot find the middle path, and so they become frozen in a stasis of indecision. Was ist der andere? Distracted Da. by anything and following the whims of the day, they seek to fill the emptiness with any passing fancy. Da ist They der too Drache. seek the genie, but they do not know why, and so become lost. Even with unmoving eyes they see me. They would eat me alive if they could. Ich habe heute keine Angst vor dir. Denn ich weiß, du kannst mich nicht essen. Werden die dann auch irgendwann zu Stein? Ich frage mich nur... Sind die jetzt hier noch, weil die sich nicht entschieden haben? Oder wie jetzt? Verstehe ich nicht. Egal. Wir kommen dem Drachen näher. Wir haben den Drachen gefunden. Ja, also zumindest haben wir ihn schon gesehen. Und wir kommen ihm näher. Gehen wir jetzt wieder in eine Höhle? Ich finde, es wird wieder Zeit für eine Höhle. Sieht nicht so aus. Das ist okay. Entschuldigung. Ich kann manchmal nicht anders. Dann muss ich solche Dinge tun. I often think of my very first memory as a child. It was the spring thaw, when the blankets of snow began to melt, the sun shined its warmth, and the birds began to sing again. In my mother's frozen garden was a stone that had cracked, buckled by the cold. And there in the crack was a single tiny white flower, a bloom of only 4 petals. It bravely opened to face the world and greet the sun, as if in defiance of death itself. Mama, bist du's? Mama! Hallo! Wieso steht die hier? Die war doch... Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Oder sind wir das? Oder wie jetzt? Ich verstehe es nicht. Warum sind wir jetzt wieder so langsam? Ah. Weil ich mich hingehockt habe. Okay. Keine Ahnung, was sie hier macht. Wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, es ist auch nicht unsere Mama. Vielleicht sind wir das? Ich weiß es nicht. Na, Herr Drache? Da sind Sie ja. Kommt er uns diesmal noch näher? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber wir sehen schon mal den Drachen. Das heißt, wir kommen näher. I knelt by the little snowflower and wondered at it. Here was life in the midst of frozen nothingness. It seemed precarious, tender, so unlikely in its setting. But there must be some hidden strength in it to have emerged here, overcoming the elements and the odds. It seems a fortunate incident of nature, like life itself, perhaps not magical, but wonderful that it has occurred. Ja. Ich denke, so weit hast du recht, ja. Denke ich. Ich sag extra denke ich, weil ich weiß ja nicht, was du denkst. Also. Wo ist denn mein Freund? Even at that age, the flower made me ponder the teachings of the shamans.
They told of how the world is dreamed up by the sleeping gods, and that when we die, we will join them in their dream of paradise and live forever. But I have seen birth and death, and know that they are different. I witness the workings of the world and think it natural, not the magical dreaming of imaginary gods. Drache! Na du? Hallo? Wie geht's denn so? Hast du Magenknurren? Ja? Es tut mir ein bisschen leid. Hey, da steht noch was. Okay, also hier stellt sie Schamanen auch in Frage, was ja auch... Naja, das ist halt so. Das ist weder gut noch schlecht, würde ich sagen. A crow and a pregnant goblin both stalking a rude man beneath a broken bridge as a death machine is built in a faraway land. Das hatten wir schon. Das haben wir schon gelesen. Auf dem anderen Weg. Und auch hier hilft es mir nicht, die Geschichte zu verstehen. I cannot tell my thoughts to anyone. They would think me blasphemous, or even mad, to question the shamans. They would think I had lost sight of the truth, of the mysterious, magical workings of life itself. They would think me irreverent, at the very least. But it is not so. Considering the triumph of the tiny flower in the midst of a frozen garden, I have a profound reverence for the unlikely presence of life. Okay, also ein paar Sachen wiederholen sich halt. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe nur, das Ende ist anders. Wenn das Ende gleich ist, ne? Dann bin ich aber sauer. Da steht der große Typ. To say that life is simply magic is, to me, of less value than if it developed as an inevitability in the infinite spans of time, and gained a foothold enough to thrive against all the odds. Life is a champion of chance. There is more awe and wonder in this truth than to simply dismiss it as the providence of some great and mystical unknowable. It is made all the more special by its unlikelihood. Komme. Wenn ich immer so langsam gehen würde zwischendurch, ne, dann würden wir viel schneller da sein. Ich weiß, das klingt logisch, ist es auch. Da hinten ist der Drache. Fliegt er einfach über die komplette Map? Also nicht komplett. Also da, wo wir am Anfang waren, da war er ja nicht. Aber zumindest so fast. Da steht wieder was. You used to make funny sounds while we were lying on the carpet. For no reason would his love end by the line drawn by your certain death. You have to keep on climbing up the mountain of fire despite all the lies and curses. There will be no more witchery curses around the neighborhood for 4 years. This is the reason why she will burn in your love until the end of time. Say no more, just say no more. I miss the old melodies, especially
The one that opened our journey. Play it and I will remain silent. Sind das Nachrichten von ihrer Mutter? Würde auch irgendwie Sinn ergeben, ne? I don't know. Es muss ganz schön kalt hier oben sein. Achso. Wir hatten da was mit Gras gemalt. Warte, Drache, wo? Da. Hallo. Weg ist er. Jetzt geht er hoch, Mann. Jetzt, danke. Jetzt haben wir den Drachen da oben bestimmt verpasst. Wenn der überhaupt da oben noch irgendwo hinkommt. Egal. Ich frage mich, hat der Drache noch irgendeinen Sinn oder fliegt er einfach nur hier rum? Also auf der anderen Seite hat er ja nicht wirklich einen Sinn gehabt. Hat er hier Sinn? I don't know. Was soll denn das immer? Ah, guck mal. Da sind die Dinger jetzt. Die aussehen wie ein Rückgrat oder so. Wo bist du? Mach jetzt bitte nicht Kaka. Doch, gerade wollte jetzt da landen. Da fängt die Musik wieder an. Ist schon hoch. Maybe I'll just step on the air. Wie kommst du überhaupt da drauf? Aber gut. Ja, es klappt. Das klappt sehr gut. Pff. Vielleicht trete ich einfach auf die Luft. Tucked between twin expanses of endless nothing, here, for a brief and shining moment, is something, rare and beautiful life. It sings in me, and I know that I am. Joy fills my heart, and I know that I will never squander a moment of life, however long or brief it may be. We live, we laugh, we learn and grow old. We love and we die. Between birth and death, we have this one chance to just let it be beautiful. Also dieser Weg gefällt mir auf jeden Fall besser. Sie sieht ganz so verzweifelt und verbittert und so. Also sind wir dann diesmal schneller da als der andere? Though the sky itself cracks open and falls to the ground, the world trembling with change, I have no fear. I feel that soon my path will end, and I know not what I will find. But I have had this time, this one chance to truly be alive. I have lived and loved. Along with heartache and loss, I have known beauty and joy. Even if the end is upon me, I consider how fortunate I've been to have this one brief, shining moment. I have lived, and that is more than enough.
Ja, das ist toll, dass du gelebt I hast. found no answers along the path, only more questions. What is the genie? What does it do? Who made it, and where is it from? I shall soon find out. Perhaps it will answer all my questions. I have considered that it may pose more questions than answers, and feel that somehow I already know the answers. And now I see. Bin auch gespannt. Und ich habe das Gefühl, dass ich es wieder nicht verstehen werde. Wir werden sehen. Es ist soweit. That must be the genie. Solid, inanimate, but somehow organic. And there, next to it, stands the wizard that spoke to me in my dreams. As I draw nearer, I can hear his voice again. That strange sound with unmoving lips that I can understand as words. Lula, he said, you have made it to the mountain of fire, and now stand before the genie. You have chosen to face your fears along the shortest path. In facing the darkness of your mind, you have conquered yourself. You have learned that the answers to your questions are within you. You have learned hope. The path you have chosen is the shortest path, and so you are victorious. Your arrival precedes that of the other wizard who sought to curse you. Still he wanders the other path, having chosen what he thought was the easiest way. Now you may lay your hand on the genie, and the program will continue. Also doch ein Programm. Program? I asked. I don't understand. What is the genie? The genie, he began, is a computational construct, what we call a processor. As an operating administrator, I have introduced a packet of data into the genie. It arranges the data into information that runs a program. This program is called Lula. Your first moment of being was just before you chose the path. You see, Lula, he continued, this world and everything in it, all your memories and dreams, your mother, your father, and Rofesso have been created by you. You have arranged the data into a stream of consciousness that will not become real until you lay your hand on the genie and verify the information. You will return to your village where your mother and father happily await you. The program will be set and will continue to run indefinitely. Your people will be free to choose their own paths in life. You will forget that you began as a program. You will be free to run anywhere you like, to live the life you choose and grow old. Free to laugh and learn, and perhaps most importantly, you will be free to love. What about the other wizard, I wondered. Once you verify, he replied, the bug in the system that you think of as the other wizard will be deleted. Thank you for this learning experience. How could I choose otherwise? I slowly reached out my hand and laid it on the genie. It felt warm, humming with life. I see the world I have created as it becomes real. I feel myself forgetting that it started as a program. What does it matter? I will be with my mother and father again. We will be free and happy. And now I have a story to tell. Was it a dream or a memory? I do not know, but let it begin.
Once upon a time. Was? Wir sind jetzt... Also Lula ist doch ein Programm, trotzdem. Okay, wir nehmen uns jetzt so hin und ihr könnt selber darüber denken, was ihr wollt. Und ich denke darüber, was ich will. Und naja, wir sind den anderen Weg gegangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Lasst mir da, was ihr wollt. Und bis bald. Tschüss. Dieses Spiel macht mich fertig. Ride the Dragon. Ta-da! There we go.
Vielen Dank. Auch das habe ich sehr genossen. Ride the Dragon. Haben wir gemacht. Das, danke. Das habe ich sehr genossen. Das könnte ich eigentlich direkt fast nochmal machen. Okay. Das war es jetzt aber wirklich für Drizzlepath Genie. Und wir sehen uns beim nächsten Drizzlepath. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt nochmal. Lasst mir da, was ihr wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.